Всем привет, друзья, с вами YOURHERO. Продолжаем прохождение Зова Ктулху. Зовем Ктулху, погнали. Во, место расследования. Так, ладно, сейчас я все обучу сначала, а потом бахнем. Режим ищейки. Нет мужика этого. И предмет какой-то лежит, вопросик горит. Надо будет найти. Так. А что, я не активировал? Во, я активировал, да? Так. А, я по всей лавке теперь оказался. Хорошо, понял. Сейчас осмотрим. Угу. О, разбито стекло. Работа дилетантов, взломали лавку. Понятно. А мужика что, убили, что ли? Да, пока не пойдем. Тут пока ничего нету. Тут тоже, да, пусто. Вот, медицина, что-то есть. Не намеренно, просто случайно задел кувшин. Тем самым, скорее всего... А, может он поранился? Действительно? Может это есть кровь? Чуть-чуть, посмотрим. Вроде ничего такого не вижу. Нет, есть. Точно. Точно. Только не могу я ее осмотреть. Никак. Может он убил хозяина? Так, сюда мы не можем зайти, понял. Зайдем сюда. Тут очень много всего. Сначала в округе смотрим, чтобы ничего не потерять. Давайте снизу. Что убило всех этих животных? Жуки, что ли? Вот, там что-то есть, да, ладно. Сейф и пентаграмма. Оккультизм. Ну, опять что начинается. Он прикоснулся к этой фигне и типа его оттолкнуло, что ли? What sort of power did Sarah Hawkins' painting possess? Нормально так. Sarah Hawkins helped hide something in this safe. Drake put in a great deal of effort to hide whatever is in here. Everything is linked to the Sarah Hawkins case. Надо взломать сейф. А силы-то у нас нету, чтобы взломать сейф. Drake left instructions on how to find the combination of his safe. Человек, лучше не сравнится со мной интеллектом, найдет способ открыть сейф. Я прошу его отдать содержимое на хранение моему другу и коллеге, профессору Туру-Туру-Туру. Ты просто такой умный, взломай-ка сейф сам. Не, пока что отойдем от сейфа, я пока не шарю, как его взломать. A strange amulet. I have a feeling I better not touch it. Не знаю, если покопаюсь в нижней лавке, могу узнать, да? Is everyone on this island taking sleeping pills? Все снотворные на острове принимают. Действительно точно. Чарльз Хокинс и старый амулет, какая-то у них есть связь. Хо-хо-хо-хо. Нормально. Arkham editions. Never heard of him. How many volumes are there in this collection? Another volume by Arkham editions. Царем Соломоном неплохо. Arkham editions. Never heard of it. Архемская антология. How many volumes Архемская антология. Another volume by Arkham editions. Arkham editions. How many volumes are there in this collection? Так. Вот, что-то я нашел. Ага. Cylinders that Drake tried to hide.
Послушать цилиндры можно. Нашли мы цилиндры. Так, где граммофон? В каком он здании? В каком помещении он? О, кубок. Забирай, продадим. Второй, третий цилиндр. Ага, где первый? А, вот, это первый, да, все. Эти красные капли, словно драгоценные камни, лежат неподвижно, обрамленные божественным золотом. Быть хранителем Грааля не значит не поддаваться его чарам, Генри. Я признаюсь, я готов заплатить, чтобы узнать его секреты. Все? Так, а как? Так. Я наконец-то понял, что мы лишь фигуры на шахматной доске богов. Угу. Пусть те из нас, кто еще не стоит на ногах, защищают нашу белую королеву от черных солдат. Нас становится все меньше, и чем больше я понимаю, тем сильнее моя воля. Мы должны восстать против судьбы. Как скажешь. Шахматы. Королева защищена слабо, да. Это типа... Он здесь показал битву богов, да? Я еще раз благодарю тебя за антологию работ в архимском издании, которую ты мне прислал. Да там туча книг просто. 9-й том «Азот и другие ужасы», кажется, имеет непосредственное отношение к моим исследованиям. Ага. «Азот и другие ужасы», запомнили. Я никогда не устану перелистывать эти страницы. Все? Ладно, погнали. Пройдемся здесь еще раз, может, что интересное найдем. Drake talked about it. So these are the volumes. What did Drake say about this? Drake talked about a particular volume. So these are the volumes that... What did Drake say about this collection? Drake talked about a particular volume. So these are the volumes that Drake was talking about in his message. What did Drake say about this collection? Drake talked about a particular volume. Не понял. So these are the volumes that was talking about in his message. А если это порядок сейфа? Ну, типа, расположение книг — это есть ключ от сейфа. Том 5. Том... Что это, 9? What did Drake say about... Drake talked about a particular volume. Сборник стихов Эдварда Пикмана «Дерби». Этот сборник, так же известный как «Кошмарная лирика», стал настоящей сенсацией уже после первой публикации в 1908 году. Так, 19.08.18. Проверим? Навряд ли, конечно. Хотя там же не такие цифры. Поэтому не получится, скорее всего. Тут же надо всего 3 цифры. Надо подумать. 3 цифры, да? Да я даже не знаю, тут просто столько всего, как я отгадаю. So these are the volumes that Drake was talking about in his message. Открыть сейф. Откройте сейф. Ну давай откроем сейф. Так, и как мне крутить? Повернуть ВС. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Есть у меня идейка одна. Сейчас надо послушать все записи по новой. Первый цилиндр. Так, что он говорит? Он говорит про Грааль, про цилиндр. The chalice of knowledge. А какие он называл? Что он называл вообще? Какие он камни называл? Красные? Раз, два, три, 4, 5. 5 же, да? Так, отречный считаем. Раз, 2, 3, 4, 5. Да, 5. 3 же, получается, записи. И 3 цифры надо. То, значит, здесь никак. Фигуры на шахматной доске богов. Это, скорее всего, пешки, да?
and my will strengthens as my apprehension grows. Так. We shall refuse to be the playthings of destiny. Защищающий белую королеву. Пешки. А ну белую королеву-то защищают всего 3. Логично же. От черных солдат всего-то 3. И не только это не пешки, это солдаты. Пешки есть солдаты. Че, 5-3? А том, наверное, 9. Ну тут он про 9 том говорит, да, будет? Не, идея, конечно, бредовая, но можно бахнуть. Но это не такое уж, о, я там моим интеллектом обладаю, да это изи вообще. Чё, давай. 5. Так, 3 получается. 9. Открыли, изи, говорю же. Че же ты нарисовала, баба? Зачем ты это сделала? Сейчас опять какая-нибудь тварь вылезет. Давай уйдем, мужик. Иди на улицу читай. Молот богов там был том 2, а это что? Том 1? Или молот твари, что там был? Молот чего? Капец она нарисовала. Вот у нее крыша поехала. Глаз видит. Ну все, он нашел тебя, тебе хана. Что ты наделал? Ёкарный бабай. Чё это? Там щупальца были. Ха, я видел. Там везде щупальца. Мужик, беги нахрен. Чё-то я бы понял, что надо отсюда валить. Глава 8. Риверсайдский институт. Ой, в безымянной книжной лавке Пирс обнаружил следы взлома. Он выяснил, что за попыткой взлома стоял Чарльз Хокинс. Пирс открыл сейф книготворца и узнал, что там лежала книга в переплете из человеческой кожи. Жесть! Которая непреодолимо влекла детектива. Когда он открыл книгу, его разум оказался в чужом теле. Что? В чужом теле? А, это типа вот это вот он перенесся? Ну что, погнали? Доктор Колден? What says Dr. Fuller? It's his patient, after all. He's это мы типа пришли в тело Колден? He specifically asked us not to bother him when that's the case. Oh, of course. I'll see what I can do. Mr. Blake, can you hear me? I'm Dr. Colden. We'll take care of you. There's nothing we can do. I tried talking to him. He's catatonic. What can you tell me about him? He was highly agitated. Возбужденно рассказывали его, когда он вдруг заснул. 10 минут назад он скрутился в эмбриональную позу. I thought he was waking up, but no. Show me his file. That. Don't tell me Dr. Fuller has taken this file. That's why I called you. This man's ailment has been. Come on now. What? An intoxication, I was told. Intoxication. After What are his symptoms? His temperature has been going down. I closed his eyes myself. I didn't want them to dry out. And I couldn't bear to look at the expression. You did well. Don't worry. Let's... Типа она хочет понять, что произошло с чуваком. He said he worked on the docks, but not with Cap. I think he works from his... Who? You know, the woman. Oh. Do you have other questions? That'll do for the... Any idea? Did you inject him with a tranquilizer? No, Doctor. Not me, not anyone. Again? But there was enough for the... More and more people are suffering from insomnia. Они просто бессонниц. Снотворное всем раздают. Успокоительное. Так, осмотреть пациента давай. I'll examine him. His skin shows abnormal loss of color, and seems his fingertips and toes seem to feature a slight ring under the skin. Кольца? Что? Severe malnutrition. Swollen abdomen with traces of petite slight protuberances seem to indicate the presence of a foreign body. Тело? Ё-моё. 30-year-old subject. Erythematous papules around the eyes and эритематозные папулы. Эритематозные, вот. Lord, this smell.
So, Doctor? I'm not sure I have the necessary knowledge. Don't say that. You're our most worthy doctor. Some of his symptoms are... What did you find? Did you examine his abdomen? It would seem there's something inside. He hasn't eaten in days. Are you certain it's not an edema? No. Can't you recognize an edema? Pushing with your finger won't leave a trace. And look at these bumps. Капец, у него внутри что-то есть. It's not like he could be pregnant. Whatever it is, this man has something inside him that shouldn't be there. We should operate on him at once. Dr. Fuller said not to worry, that the edema would go away by itself. You know, I'm not... In spite of the muscle contractions, his arms... Yes. They can't have decalcified, not at the... And yet, if there is a bone in this arm, it's soft. What about his cranium? It's soft at the touch. У него кости мягкие стали, It что? does seem like... Look at these sticky rings growing at his fingertips. What can be... I'm sure you'll find an explanation. Капец. I see signs of Чё, ком-то? hypodermoclysis, but he's Может, он still типа dehydrated. кокон для кого-то? When was his Жуть, last конечно, IV? но... He's Ну, так и constantly есть. under perfusion. I've even gone beyond the recommended dose to no avail, and you won't believe me, but He seemed to feel better? yes, like he needs an aquarium, not Аквариум? perfusion. But that doesn't explain his Я condition. говорю, что-то, чувак... Короче... I almost don't believe it myself, but these symptoms are not those usually What do you mean? Don't tell me. No. This poor man is from our world, all right. And this transformation is killing him. His body simply can't... Where could he have gotten such an infection? Dr. Colden, may I know what you're doing to my patient? What I'm doing? Let us calm down, my dear Marie. I don't appreciate your tone. I've done to him what I do to all my patients. Your imagination is without limit. It's your homemade... There. What I've seen suction cups on his fingers. А, кольца на пальцах His это falling присоски, body типа. temperature. Had I only read the report, you know what I would have concluded. do I? Tell me. He's no longer... Fascinating. An animal, you say? Could you... This amuses you. Your reaction does. I know it's your innocent worries for this man that have... For this man, and the others whose medical files you've been... I have to protect my discovery. These people owe me their life, but I will not let you do this. You disappoint me, Marie. Короче, это как американская история ужаса во втором сезоне. Был такой же конченый доктор, который всякие эксперименты ставил. И была сестра Джуд, но здесь вот Колден доктор. Ждем... Was that a threat? What did he mean? It was a warning. Dr. Fuller is this institution's found. My word is of no weight against his. Ну это да, это логично. If I continue to protest... It's scandalous. Can't we do anything? Is there... Don't you get involved in this. You've done... But doctor, this man... There's nothing we can do about it. Do you wish to end up like Elizabeth? No. Let me do my own investigation. It's time I found those missing files. Вот. And where would you find those? In his office? I'd rather not think about that. I'm counting on your discretion. Of course, doctor. You can count on me. I'll... Мы спасли, скорее всего, тетки жизнь этим самым. Чё, тут ничего нету? An unknown medicine. Judging by the other ones, it causes heavy Сильные side побочные effects. эффекты. Ну, вот так вот ничего не видно. То есть они описание дали, но что, чтобы он какой-то другой. Жалко, они как-то показали, что с ним что-то не так. Было бы интересно. Так, куда нам идти? Чувак тут мучается. Doctor, please, my chest. His perfusion of a semi-physiological solution doesn't seem to work. He's undergoing a ventricular fibrillation. И что происходит? Эй! А, Nurse? Deborah, come and help me, please. His potassium level is too high.
Replace it with 2% glucose solution with insulin, calcium, and sodium bicarbonate. I'll tend to it right away. Thank you. He's in your hands. Жестко так-то в меди учиться, да, 8 лет. Шарить надо. Не просто быть врачом, а прям шарить. Так что если вы учитесь в меди, ребят, потейте. Это все интересно, но страшно. Китобойная станция. What are you talking about? What are you talking about? Давай. Yes, it's Dr. Colden. It's the old whaling station. What did you see there? Nothing. Nothing at all. The floor was... And that's how you broke your... Perhaps. No idea. Старая китобойная станция, надо запомнить. Поговорим с пациентами, со всеми. Mrs. Sanders? Сандерс? Что? Это жена этого чувака? Жесть. Какое это время? Why did nobody tell me about her admission? Психиатрическое крыло? Что-то я не понял. А, кстати, а у других есть такие же листки? Ничего нету, да? Так, вроде я все посмотрел. Ну, здесь именно, идем дальше. She recently came back from the surgical block. She's stable. Состояние стабильное. A nephrectomy would have been inevitable. But Fuller was able to save her kidney. Сумел спасти почку, Фуллер. What is the boiler room key doing here? Ну бери его The key to быстрее. the boiler room. Такую ключ Not where I откати. expected to find it. Давай с этим поговорим. Нельзя? Нельзя. Вот. Intoxication from breathing organic vapors. Интоксикация от дыхания органических паров. Хорошо. Че, сука, больных-то? Another insomniac. Вроде маленький остров, а I should людей find больше на cause for острове. such a widespread trouble. Кстати, да, почему у всех бессонница? Что-то... Это связано, ребят. У всех бессонница. Что-то происходит на острове. Dr. Colden, here you are at last. This Что patient такое? was again brought up to the psychiatric wing. We've been following the treatment you prescribed, but the dysgeusia persists and he's lost a great deal of weight. Дисгевзия не We проходит. haven't been able to move him. The stress makes him hyperallergic. Sir, I am going to examine you. Do you understand? Inject him with a dose of pentobarbital, intramuscular, so that I can conduct the clinical examination. Ай, мужик. Они как будто He bit все his lips безвольные so амебы much, лежат. they're still bleeding. White froth, evidently because of such drooling. Все? Что ли? Так, двигаться я не могу. А, значит, надо дальше осматривать. His binds left bloody wounds. So, doctor, what should we do with this patient? И что мы ему скажем? Ну Those давай. basement brutes tied him up too tight, and now he's hurt. I keep trying to heal his wounds, but he reopens them. Do you have a diploma as a nurse? Excuse me? So take care of this man. Так, бинты всякие, перевязки. Все. Осмотрели? Тетки нахамили, погнали. Gentlemen, may I help you? We're waiting on news regarding our mother, Maureen Harding. She came in with a kidney problem, but we haven't heard anything since. I've tended to her, and I have good news. Her blood analysis is reassuring. Are you talking about the... She's still recovering, but you may speak to her upon her awakening. Oh, thank you so much. We'll wait for her to wake up. We've been here since this morning, so it won't make a difference. Хорошо. Kitchen. Patients and hospital personnel eat the same food. А это хорошо, что пациенты и персонал питаются одним и тем же. Так, это ладно, я там был. Watch out for the water, doctor. Хорошо. No, you're pulling my leg.
I'm not joking. I saw the schedule. She's alone in the bathroom again. And she still says nothing to that old witch, Donovan? Oh, listen to the way you talk, you naughty girl. And the answer is no. You can imagine that she doesn't dare say a thing. That silly goose lets herself be trodden on. А, типа дежурить ванну поставили одну. At least we won't have to clean for a while. И не это обсуждают. This place draws you in and never lets you go. Это место затягивает, не отпускает. Я бы не сказал, конечно. The answers must be hidden in Fuller's office. Everybody says it. She's a witch, an old hag. I didn't make this up. And I'm the one who pays. What a А, это вот эта женщина. It's so unfair. Сейчас мы с ней поговорим. It's temperamental, if I understand correctly. Что тут капризного? Это просто воду накачивает. В чем дело-то? Че капризного? Elizabeth? You all right? Why is this... Because, as always, I'm clean. And the water was once again shut off. I had to bother Mrs. Donovan again, giving her a new... Do you really need Mrs. Donovan to open a valve? Why not ask the janitor? I can't make these decisions without her approval. Imagine if there were a leak. Anyhow, the boiler room is locked half the time. So every time the water gets shut off, I have to go and endure her reproach and... I see. Courage. Thank you, doctor. Сейчас мы будем этой бабе наваляем, что она там позволяет себе. Это типа их моют так пациентов, что ли? Странно. Что тут больше ничего нету? Everybody says it. She's a witch, an old Да. hag. I didn't make this up. Она ведьма, старая корга. I'm the one who pays. What a Здесь часа мы еще зайдем. Давайте сходим вот сюда. Что это? Гардероб, раздевалочка. Ну, такая себе непонятная. Это все связано? Нам для чего-то показывают эту лечебницу. Разберемся. А может здесь и нет этих тварей? Может у этого чувака едет крыша? Его накачали чем-то в лечебнице и все. I have little time for you, doctor. You'll О, find out это that она. it's not only the doctors who have things to do. I have little time for Какая-то you, doctor. мерзкая. Фу. You'll find out that it's not only the doctors who have things to do. Так, о. Буржуйка стоит. Закрыто. I don't have Не any понял. business in the boiler room. Бойлер-рум. Ванная комната, типа. Ну как, это не ванная комната, это котельная. We've been waiting to be restocked for weeks. Угу. We're running out of this medicine. I know, doctor. We sent the purchase order, though, but Mrs. Donovan refused it. Once again. Can't you do anything? Donovan takes her instructions directly from Dr. Fuller. Угу. Ясно. The doses prescribed by Fuller are far too high. Короче, тут Фуллер что-то мутит со всем островом. А еще этот Ктулху. Жесть, короче. Что происходит? С ним нельзя поговорить. Но я бы и не особо хотел, они какие-то страшные Let's все. hope I can go through the administration office. Томас Фуллер. Это там его типа кабинет. А как нам попасть туда? The operating room is never accessible after an operation. Что у нас тут есть? Thank you for your help, doctor. Пожалуйста. Thank you. А ты кто? I'll be going. This man, Edward Pierce. His file is incomplete. Стандартные What требования did не Fuller do соблюдены. to him? Что Фуллер с ними сделал? In theory, this is where we hang the key to the boiler room. Да, вот это правда. Dr. Fuller always keeps his key with him. Так, вот, здесь должен висеть ключ от котельной, здесь ключ от комнаты Фуллера, от офиса, кабинета. И все. Ну, ключ от котельной я не взял. Она не берет его, не хочет. Говорит, не возьму я и все. Попробуй ей докажи, что надо. It's a quiet little town. Days go by, steady as ever. I wanted more. I don't get why they have us waiting so long. О, Almost no patients here. о, Marie, What are you Брэдли. doing here? I'm...
Tell me your symptoms. I have headaches. And I can't sleep. Do you suffer from insomnia? No. Look. Ethan, if you don't trust me, then... I have nightmares. It seems stupid, I know, but... Actually, you're not... No. No one has ever seen... It's like I'm turning mad. So many people have this affliction. It's like an epidemic. Do you think it might be related to Fuller's? I don't know yet, but I would. Everyone in Darkwater is suffering from. Really? We don't have any medication. Oh, there's no excuse then. Take care, Ethan. You too, Marie. Типа просто лекарств нету никакого, снотворного вам уже не дать. Уже все кончилось. Dr. Colden. Так. А мне куда? Как мне попасть, кстати, в кабинет-то? К Фуллеру. Sorry, but nobody can take anything until I finish the inventory. Кладовая. The operating room is never accessible after an operation. Let's hope I can go through the administration office. Boiler room. Wait a minute. Where do you think you're going? Разговариваем, она сейчас будет думать, что же я ответить. Miss, nobody goes into Dr. Fuller's office, but rest assured, I'll tell him you came. That won't be necessary. I will tell him, Доложи. Отключить воду. Отвлечь Донован. О, кстати, как-то я так пришел. Незаметно так. Bathroom Man. Мужская ванная комната. Bathroom Woman где? Нету. Everybody says it. She's a witch, an old hag. I didn't make this up. Everything all right, Dr. All is well, Elizabeth. Thank you. Thank God, no. The water's running. Courage, Elizabeth. Thank you, Doc. Так. It's temperamental, if I understand correctly. Труба, понял. Ключ от котельной, все, теперь нам точно его нужно взять. Надеюсь, теперь ты его возьмешь. Доктор Колден. Погнали, все. Boiler room. All I have to do is shut off the water and hope Donovan takes the bait. Жестко там ревет, кстати. О, тут я не был. Chronic insomnia. Как у половины острова, да. Так, сюда. Все, я уже запомнил. Boiler room. Жестко. Давай. I can't shut this with my bare hands. I need a tool. Не вышло у нее. Подходящий инструмент найти. Блин, его тут нету, да, я так понимаю. Нужно подумать, что я видел и где я видел. Ну, вот я теперь не могу что-то припомнить нормально здесь. Книжечку, кстати, нашел. Так. Чем же я смогу открыть? Давайте пройдемся, подумать головой. Нормально она так. Препятствие на пути открыть не может кран. Там можно любую палку хватать, любой инструмент, плечо делаешь себе, рычаг чистый и все. Больше плечо. Сюда мы не зайдем. О, не зайдем, смотрите-ка. Давай, закрывай, не закроет. Ладно, тут ничего нету, что ли? Нет, есть. Вопросик горит. Вот, да. Ха-ха-ха. Изи. Только сюда мы не смогли зайти. Единственная комната, куда мы не смогли попасть. Ну, кроме кабинета Фуллера. Сломало все. I feel guilty about Elizabeth.
but I need the Да, diversion. тетеньку жалко, конечно. Dr. Colden, might there be... I was about to mention... I can't take this, Marie. It's not your fault if we have defect... And yet, I'm the one who gets punished because I'm gonna have to... Courage, Elizabeth. Here we go. And hold your tongue this time. Прости нас, пожалуйста. Мы отомстим. А чё я не могу-то? Почему я пирс... А, потому что я не пирс. Ладно, понял. Безымянная книжная лавка, оккультизм, вот. Гончая. Улики. Глава 7. Угу. Ладно, идем за ней. Потихонечку. Бедная тетка. Mrs. Donovan? I'm busy. Elizabeth, isn't it? Yes, ma'am. Пошли потихоньку. Last. The missing files must be hidden here. Ищем карты. Надеюсь, у нас есть время. Шкафов тут есть? Есть шкаф, но пока в нем прятаться нельзя. Хорошо. Надеюсь, нам дадут найти карты. А то сейчас, и все, и конец игры, вы проиграли, Денис. Что-то надо подумать. I should go another way. Да. Так. Корабль. На ссылу похоже. Something is wrong with these masts. Мачтами не It's так, да. some sort of puzzle. Головоломка. I've unlocked something. Изи. Я даже не думаю открыл. I was right. Карты пациентов. Так, еще не все, да? Да. Сара Хокинс мы нашли. Все, что ли, карты? О, граммофон. А, послушать надо. Сара Хокинс, пациент. Ага. Где-то предмет какой-то есть. Мы его так не увидим, да? Я так понимаю. Его надо подождать. За исключительный дар. Какой дар-то? Картины рисовать или оживлять этих тварей? Why does Dr. Fuller write psychological reports about Sarah Hawkins? Мне тоже это интересно. А, он изучал способности ее. Изучаем, что тут у нас такое снотворное. Опять. The poor souls downstairs are not Fuller's only subjects. Then James came. Irate that Charles was keeping secrets from him. Ага. I presume Это that капитан. he tried to break into the basement sooner or later. В подвал вломиться. Так, я понял. Надо подождать, что же там в подвале-то. Hawkins, Fitzroy and Fuller. Да, они были на одной фотке. Это я помню точно. Хокинс, Фицрой и Фуллер. I had the presence of mind to set the morgue in the basement. When all the fuss about the Hawkins incident finally comes to an end, I will dispose of her belongings. Погоди, так это он пожар устроил? Meantime, they must remain hidden in plain sight. Жесть какая, что происходит? Что мне сделать? Что мне сделать? Нашел я бутылек. Why is Ethan on medication? Хорошо, ладно, ищем дальше. Так, значит, так. Так, вот. This finger belonged to a woman. Палец Why keep женщины. it here? Это не Сары палец. Так, вот еще что есть.
Sarah Hawkins is the connection. Ага. Зачем ему туфля? Просто зачем ему туфля? Что за бред? Умалишенного. Хранить какую-то сожженную туфлю у себя. I must go back to the basement. Нужно вернуться в подвал. Нужно отсюда выбраться. I should go another way. Блин, не хочется мне тем же путем возвращаться. Спалят меня. Не спалят, нормально. Валим. Копы. Фить. Изи. Я думаю, нам сюда идти. Да. Психиатрическое крыло, погнали. Я так понимаю, это сейчас настоящее время, то есть сейчас происходит вот это все, потому что мы просто следим глазами Голден доктора. Ну, типа, Эдвард следит, что происходит. Ё-моё. Ah, now that's the mirror. I knew I could count on your scientific cure. It's time to show you what you're so eager to discover. А может, мне надо было не сюда идти? Черт. If you're gonna shoot me, at least have the decency to look me in the eyes. Turn around. Ага. Slowly. Элджинон Дрейкон, это этот лавки ты владелец. Безымянный. Filthy thief. Oh, I swear I'll shoot. Take a minute to look around. Everything points to Charles Hawkins. He's dead. No. He was here for a very specific item. Oh, no. The book. Why was it in the safe? Have you read it? Answer the question. How foolish of you. Now you won't be able to escape his will. What did it show you? She went into Fuller's office. She was looking for Sarah Hawkins' corpse. Sarah Hawkins, you say? Let's go back to the start, shall we? Okay. Whose life did the Necronomicon choose to show you? Dr. Colden. Это Некрономикон. She was at the Riverside Institute. She's in danger. I have to go. Wait. No one knows the occult better than me. You might need my help. Конечно. All right. All right. I might need you after all. Perfect. Let's meet later at the Hawkins mansion. Now go. Rescue the doctor. Thank you, Drake. Погнали спасать Сару. Ой, Сару. Доктора Колдена. Несется. На своем драндулете. Давай, мужик, я верю в тебя. Прям влетай, влетай в ворота института на тачке. Книга перенесла Пирса в тело доктора Колден. Детектив беспомощно наблюдал, как подруга Брэдли проводит свое расследование. Столкнувшись с экспериментами Фуллера, она пробралась в его кабинет и узнала, что директор Риверсайдского института скрывал информацию о Саре Хокинс, а то ее тело. Однако Фуллер обнаружил ее. Пирс должен спасти доктора Колден, пока не поздно. I pray that Colden is really here and alive. Я тоже молюсь, братик. An old diary. Ладно, ребят, наверное, будем заканчивать. В следующий раз узнаем и спасем доктора Колден. Всем удачи и всем пока.